Odiochieng' ma tich ang'wen tarik 10 dwe mar auchiel higa mar 2015 winjo mara omol sadek mar otieno amosi noimore kendo arwakini machiegni e winjo weche manyien koket gi mar adimba kamagi e thuond weche goeko. Jatend migawo mar omenda John Mbadi osomo budget mar hik omenda 2025 od bura mamalo kawuono. Jokedo ne ratich oganda komakore kod Jo-Kenya mamoko ne odhi nyime gi bago ng'any e chuny boma Nairobi ka gikwedo nek mar jandiko Albert Ojwang'a. Jalup Ker Kithure Kindiki osingo ni piny owacho oikore mar kedo gi timbe mibadhi kaachiel gi apisas matiyo rietha kod omenda sirkal. Erokamano kuom geno nyakalondo neri mar wach maber ondamo 88.3 mondo mi weche manyiena tinende machiegni. Nyinga Anyango Selma Maindi. Jatend migawo mar omenda migosi John Mbadi kawuono somo budget mar hik omenda 2025 kane olose nyim od bura mamalo. Mbadi owacho ni sirkal oketo tenge omenda e ting'o malo sektas mojwang' e thurka. Omedo ni piny owacho timo mano mar neno ni oganda Jo-Kenya ma yuto gini piny oyudo konyruok. Ne oloso kama. In the financial year 2025-2026 budget, and in this regard, this budget provides highlights of the measures the government has taken to stimulate economic recovery, strengthen macroeconomic stability, and enhance resilience of our economy. Mr. Speaker, achieving these strategic objectives will require that we pull in the same direction. It is in this context that His Excellency the President has urged us to put our differences aside, build bridges, and focus on implementation of strategic interventions for a better Kenya. Mr. Speaker, in this respect, the theme for this year's budget is stimulating sustainable economic recovery for improved livelihoods, job creation, and business and industrial prosperity in line with better. That is bottom-up economic transformation agenda. That is the theme. Oganda Jo-Kenya gikone to koro nyalo yudo fuong'ruok kowuok e ngima mateka. Maen kalore kod jatend migawo mar omenda John Mbadi owacho ni dongruok ma thurka osechako dhi malo kendo nengo mwandu mochuno koro dhi dok chien. Omedo ni omenda mar Kenya sani usore maber ka opim kod omenda mag pinje mamoko, gino manyiso ni uchumi ma pacho ka sudo nyime. Inflation rate has declined to 3.8% in May 2025 from a peak of 9.6% in October 2022. The prices of essential food items including sugar, milk, maize flour, wheat flour, bread, and rice, among others, have eased. For example, the price of 2 kilograms of sifted maize flour has declined to 156.9 shillings in May 2025 from Kenya shillings 177.7 in October 2022. Similarly, cost of energy and power has also come down over the same period. Second, in response to the decline in inflation, the Central Bank of Kenya has gradually eased monetary policy, lowering the central bank rate from 13% in August 2024 to 9.75% in June 2025. Jatend migawo mar omenda John Mbadi owacho ni sirkal oketo tenge omenda moingo bilion 47 ne sekta mar pur gi pith e pacho ka. Kane olose nyim od bura mamalo midhiambo matinende, Mbadi olero ni omenda maromo bilion 8 oket tenge ne mbolea mano ni jopur ochiego cham kendo jopiny oyudo chiemo moromo. Omedo ni piny Kenya dhi bedo kod chiemo ka nengo ngima bende dhi dok piny. In this respect, I have proposed an allocation of 47.6 billion for various programs under this sector, despite the fact that agriculture is largely devolved. This includes 8 billion for the fertilizer subsidy program, 10.2 billion for the National Agricultural Value Chain Development Project, 800 million for small-scale irrigation and value addition project, 1.2 billion for food security and the crop diversification project, and 5.8 billion for the food systems resilience project. Mr. Speaker, to promote livestock production, I have proposed Kenya shillings 2.3 billion for de-risking, inclusion, and value enhancement of pastoral economies programs.
1.6 million Kenya shillings for Kenya Livestock Commercialization Program. Esechego gomi piny owacho oketo omenda moingo bilion 131 e chwalo chenro mag thieth maneno ni jo Kenya duto oyudo weche thieth ahinya to ne tuoche mohero chando jopiny kaka kahera gi ayaki. Access to quality and affordable health care through the Universal Health Coverage Program is central to this government. Towards this end, Mr. Speaker, I have proposed an allocation of Kenya shillings 138.1 billion, up from 123 billion in the current year's budget, to the health sector to support various activities and programs. This includes 6.2 billion for universal health coverage, coordination and management, 13.1 billion for primary health care, and that is up from 7.1 billion in the current year, and 430 million to provide medical cover for the orphans, elderly and disabled persons in our society. Mr. Speaker, to lower cases of HIV, AIDS, malaria and tuberculosis, and enhance vaccines and immunization program in the country, I have proposed 17.3 billion for the Global Fund and Kenya shillings 4.6 billion for vaccines and immunization programs respectively. Kai sekta mar somo mbadi ne oketo omenda moingo biliona 700. I have proposed a total allocation of 702.7 billion to the education sector, which is almost 28% of our entire budget. This will include an allocation of 387.2 billion to the Teacher Service Commission. The allocation for TSC will include 7.2 billion for recruitment of intern teachers and 980 for capacity building of teachers on competence-based education curriculum. Further, I have proposed an allocation of 7 billion for free primary education, 28.9 billion for junior secondary school capitation, and 51.9 billion for free day secondary education. In addition, Mr. Speaker, I have also proposed an allocation of 5.9 billion for administering the national examinations. Yiwinjo Radio Wach Maber e ondamo Praboro Gaboro .3 FM Kisumu. Komachielo jalup jatend piny Ngire Kithure Kindiki wacho ni piny owacho timo monyalo tieko chuth timbe mibadhi. Kane oloso gi jopiny e chiro more kar chung od bura ma Kitui South, Kindiki wacho ni nonro osechak tim e wi apisas matiyo rietha gomenda sirikal. Omedo tielo ni jok ma ibiro yudi ka chin mibadhi mieno ibiro lugo ondamo mar chika mowinjore. Mimi nataka niwahakikishie kwamba pesa nyingi ya serikali saa ingine tunapata ripoti za Auditor General, za Controller of Budget, tumeona kazi ya EACC. Kuna watu katika serikali ambao wanaiba pesa ya umma, and we want to make sure that we hold everyone accountable so that public money is not stolen. The money we collect should be for building roads, hospitals, for putting electricity in our homes, for building markets. Na hiyo mambo matatu ikifanyika, hakuna nyongeza ya ushuru mpya. Rowere ojiw mondo tim andika e tije mag kazi mtaani kaka yo mar kedo gi nok tije pachoka. Kane olose kaunti ma Makueni, jalup ker Kithure Kindiki owacho ni tije mag kazi mtaani dhi konyo jende yudo omenda mag konyruok kanyakla gi duoko chien timbe maundu. Sasa hivi kwa mtandao, vijana wote mnaulizwa mwende muapply. The applications are online. The portal will be closed on 15th of June, which is on Sunday. Na kutoka hapo tutaanza kuajiri vijana katika kila county, ikiwemo county ya Makueni. And all over the country, Climate Works is going to employ an additional 110,000 for a start, even as we expand it into the future. Jana hoi. Ewi mano Kindiki kwa Uganda jo Kenya mondo dhi nyime gi timo andika kumba manyien mar thieth SHA. Ka wacho ni okumba no dhi konyo jopiny yudo mayot weche thieth. Omedo ni sirikal nitiere gi geno mar ndiko jo Kenya milion 40 buo okumba no higani. Kama uko na kazi, hauna kazi, kama uko na biashara, hauna biashara, lazima uwe na kadi bima ya afya. Hiyo NHIF ilikuwa imesajili wa Kenya milioni 8 peke yao. Lakini leo kupitia SHA, hii Universal Health Coverage ama Taifa Care, sasa tumefikisha kufikia leo wa Kenya milioni 23.6. 23.6 million Kenyans are already having a medical card. Na tunataka ifike 30 million, 40 million, 50 million. Kila Mkenya hawe na kazi, asiwe na kazi. Awe na biashara, siwe na biashara.
hawe na kadi ambaye itakupunguzia gharama ya matibabu. Nyinyi mtajisajili kwa SHA. Wangapi watajisajili? Wangapi ama mmesajisajili already? Kwa machielo no gai marobila General Douglas Kanja kwedo kanga mar thicho e apisi jalup mare Eliud Lagata. Kani oloso gi jofwamb weche, Kanja wacho ni Lagat nitiere gi ratiro mar wuok e apisi mana koyude gi chilo mar kawo oko ngima jandiko Albert Ojwanga. Ewi mano singo ni tende dhi kawo ndamo mager ni achije mag neka mar Albert Ojwanga. There is an ongoing investigation by IPOA, and in these investigations, every person whose name will be mentioned is to have played any role that led to the death of the late Albert Ojwanga must record his statement, must show his side. And it is on that basis, I believe, if the DIG is going to be mentioned, then definitely he will write the statements, and I believe it's on that basis that now he can be able to step aside. Kabende sechego Kanja ne okwayo ng'uono ewi wach mane wach ni Ojwang ne wito ngimane to goyo wiye e kor ot mar rumanda kumane odinne. The DCI have stated very clearly, why is it that this OCS prepares and dispatches such an information? What was his interests? So it is on that basis that the DCI has mentioned. And on my part, and on behalf of the National Police Service and to the people of Kenya, yesterday I said I'm very sorry for that initial information that was provided to the people of Kenya. I still remain sorry, and the National Police Service remains sorry for that. Iwinjo Radio Wach Maber e ondamo Praboro Gaboro .3 FM Kisumu. Kwa machielo jokedo ratich oganda ne odhi nyime gi bago ng'anyo margi chuny boma Nairobi ka gikwedo nek mar jandiko Albert Ojwanga. Jong'anyo go mane orakore kod obila dwaro mondo mi othich oko e apisi jalup ogai mar obila Eliud Lagata. Ka bende ne gidwaro mondo mi jatend migawo mar omenda John Mbadi owere gi dhi somo budget nyaka chopo Ojwanga yud ratiro mare. Don't kill me. Mimi ni glasi stako mdogo. Uliniacha nyumbani. Sasa unataka kuniua kwa street because you are a police officer. No. Don't kill me. I'm your younger sister. I'm your younger sister. Tafadhali, tafadhali. Sisi ni watoto wenu. Tafadhali jiunge na sisi. Ujiunge na sisi. Ni mujiunge na sisi. Stop killing us. Stop killing us, guys. Stop killing us. Wacha kutuua. Wacha kutuua. Kaluwore kod weche mane giwacho ka giluoro boma ma Nairobi, jong'anyo goseyo ker William Ruto kuom telo marach kendo giwacho ni Ruto ok owinjore doge telo mar ariyo kaka ker ma pachoka. Gimano jowinjo mare mokela giko mar mi weche manyien koket gi onero mar adimba to kapok atiko gi chutho magi e thund weche go iko. Jatend migawo mar omenda John Mbadi osomo budget mar hik omenda 2025 od bura mamalo kawuono. Jokedo ratich oganda komakore kod jokenya mamoko ne odhi nyime gi bago ng'anyo chuny boma Nairobi ka gikwedo nek mar jandiko Albert Ojwanga. Jalup ker Kithure Kindiki osingo ni piny owacho oikore mar kedo gi timbe mibadhi kaachiel gi apisas matiyo rietha kod omenda sirikal. Deka pat kod aboro jowinjo mar osekalo tok saa 3 mar otieno kela giko mar mi weche manyiena koket gi onero mar adimba. Tudri kod nyakalono mar wach maber odiechieng' nero makinya ne weche moko manyiena e yo mar adimba. Oriti masani bed kod otieno mokue. Nyinga Anyango Selma Maindi.